Hello, wonderfuls. So today's topic is transitional metal. Uh, we need to know what is transition metal. Uh, Usually আমরা কপার জিঙ্ক এগুলোর নাম অনেক শুনে থাকি আর কি, স্পেশালি আয়রনের নাম আমরা সবাই কম বেশি শুনি। দিস টিপিক্যাল নেমস আর দ্য নেম অফ ট্রানজিশন মেটাল। সো আমরা মোটামুটি জানি ট্রানজিশন মেটাল সম্পর্কে, আমাদের সবারই কম বেশি আইডিয়া আছে, হয়তো জানা নেই যে ট্রানজিশন মেটাল কাদেরকে বলে। বাই ডেফিনেশন ট্রানজিশন মেটালের ডেফিনেশনটা যদি আমরা চিন্তা করতে যাই, তাই এটা ইলেকট্রন কনফিগারেশনের একটা হিসাব আছে, D1 থেকে D9, অর্থাৎ আয়নাইজ কন্ডিশনে যদি ডি শেলে 1 2 3 4 5 6 7 8 9 এই ইলেকট্রনগুলো পাওয়া যায়, তাহলে তাকে আমরা ট্রানজিশন এলিমেন্ট হিসেবে আইডেন্টিফাই করতে পারবো। অ্যাজ ইফ লেটস টক অ্যাবাউট আয়রনের ইলেকট্রন কনফিগারেশন is more like this: 3d6 4s2. now ইলেকট্রন আছে কয়টা? 6টা। এখন যদি Fe2+ হয়ে যায়, in that case আমরা পাবো 2s2 3s2 3p6 4s2 and 3d6. সরি, মাই ব্যাড, এটা একটু ভুল হয়েছে। 3d6 এর পরে আসলে 4s কোনো ইলেকট্রন থাকবে না, কারণ 4s খালি হয়ে যাবে। সো মাথায় রাখতে হবে যে আয়রন 2+-এ ডি শেল ডি অরবিটালে 6টা ইলেকট্রন এক্সিস্ট করে। দ্যাটস অল। সো আমাদের কন্ডিশন কী ছিল? 1 থেকে 9, ফ্রম 1 to 9 এক্সিস্টিং নাম্বার অফ ইলেকট্রন থাকতে হবে ডিতে, তাহলে সেটাকে আমরা ট্রানজিশন এলিমেন্ট বলতে পারবো। নাও ইন দ্য পিরিয়ডিক টেবল এটাকে আমরা ট্রানজিশন এলিমেন্ট হিসেবে ডিফাইন করি। দ্য ইয়েলো কালার, I mean group 2 and group 3. Between group 2 and group 3 we have placed transition elements. These are all transition element. As you can see, this is copper, this is zinc, silver, cadmium, gold, mercury, and there is iron, manganese, chromium, titanium. এগুলো নাম আমরা অনেক শুনেছি, সবাই কম বেশি। কিছু আননোন নামও আছে, এগুলো একটু মাথায় রাখতে হবে। অ্যাজ এই প্লাটিনাম, এটা আননোন অবশ্য। প্যালাডিয়াম, এটাও শুনছি। রুথেনিয়াম অ্যান্ড অজমিয়াম। ওকে, এগুলো হচ্ছে ট্রানজিশন এলিমেন্ট। সো লেটস টক অ্যাবাউট দ্য প্রপার্টিস। সো দিস গাইজ আর বেসিক্যালি harder than group 1 and 2 elements, and they have much more higher densities than the metals in group 1 and 2, and they usually have high melting point. Boiling point or high হবে, melting point or high হবে, exception, there is one exception, mercury. Mercury is an exception because room temperature mercury-কে আমরা liquid condition-এ পাই, it's liquid in room temperature, whereas others are solid more or less. So এখানে আমরা একটু খেয়াল করি এই চার্টটায়, এখানে কিছু ডাটা আছে: স্ক্যান্ডিয়াম, টাইটেনিয়াম, ভ্যান্ডিয়াম, ক্রোমিয়াম, ম্যাঙ্গানিজ, আয়রন, কোবাল্ট, নিকেল, copper and zinc. These are their atomic numbers and outer electron configuration is provided here. These are their melting and boiling point. So তুমি একটু খেয়াল করে দেখবা, this one is much higher than group 1 2 metals, value অনেক high. Number 4, they are relatively less reactive metals. 1 and 2 যতটা reactive হয় এটা অতটা না, and comparatively they are more stable. They form a range of brightly colored compounds. আয়রনের যে কম্পাউন্ডগুলো তুমি চিন্তা করতে পারো, বা কোবাল্ট কম্পাউন্ডগুলো কালার অনেক ব্রাইট হবে, অ্যান্ড এদের ভেরিয়েবল অক্সিডেশন স্টেট দেখা যায়। ফর এক্সাম্পল, লেটস সি আয়রন কী কী অক্সিডেশন বা আয়নাইজ কন্ডিশন শো করতে হয়। যেমন একটা আমরা দেখি
প্রায় সময় iron 2+ or it can show iron 3+. টু টাইপের অক্সিডেশন স্টেট, 2+, 3+, দুটাই। কোবাল্টের কেসে আমরা এখানে দুই টাইপের দেখি, কোবাল্ট 2+ অ্যান্ড কোবাল্ট 3+. টাইটানিয়াম 2+, 3+, 4+, অ্যান্ড ক্রোমিয়াম 3+, 2+, 6+. তাহলে এখানে আমরা কয়টা পাচ্ছি? স্টেট দুইটা। এখানে কোবাল্টের জন্য পাচ্ছি দুইটা। টাইটানিয়াম 3টে স্টেট শো করতে পারে অক্সিডেশন স্টেট। ক্রোমিয়াম শো করতে পারে 3টা। কপারে অনলি 2, আইদার কপার 1 হবে অর কপার 2 হবে। নিকেল শুধুমাত্র একটাই শো করতে পারে। নেক্সট ওয়ান, ডিউ টু দেয়ার ডি অরবিটাল, এরা ক্যাটালিস্ট হিসেবে কাজ করতে পারে, তবে শর্ত হচ্ছে ডি অরবিটাল এমটি থাকতে হবে, ফুলফিলড হলে হবে না। সেই D10 কনফিগারেশন হলে সে আসলে শো করতে পারে, কারণ ডি এর ক্যাপাসিটি হচ্ছে 10 ইলেকট্রনস। সো যদি 10 ইলেকট্রন এক্সিস্ট করে শো করতে পারবে না। বাট between 0 to 10 any number will do. Like you can have D6 for iron. That's why iron shows this type of property, catalytic property, so it can be used as catalyst, and they do not react quickly with oxygen or water. Group 1 2 element gula or alkali metals খুব কুইকলি অক্সিজেন ওয়াটার সাথে রিয়াকশন করতে পারে, বাট ইন দিস কেস দে ডোন্ট রিয়াক্ট দ্যাট মাচ। Transitional metals are very much likely to be used in the formation of different kind of alloy. Alloy means mixture of different kind of metals. Those are called alloys. Like for example, we are going to learn about a few. There is a diagram. This is brass. অনেকে আমরা বাসায় দেখি। This is a combination of copper and zinc, most commonly used in hinges, gears and bearings. They have low friction and high corrosion resistance, and there it is stainless steel. This is also an alloy. So এটা সবচেয়ে কমন, আমরা সবাই চিনি স্টেইনলেস স্টিল কীভাবে আসে। Mostly chromium and a lot of other things, and it prevents corrosion. Now this is a diagram of, actually a picture of bronze. This is a combination of copper and stannum, and it's used mostly for musical instruments and bells. Monel, it's a combination of copper and nickel. It is extremely resistant to corrosion. Even corrosion caused by water can be resisted. It can resist that much. Now this one is a famous one, German silver, copper, zinc and nickel. এই টাইপের জিনিস তুমি অনেক জায়গায় হয়তো দেখেছো, ইউটেন্সিলস মেকিং এর ক্ষেত্রে এটা ইউজ করা হয়। Here comes gun metal, copper, zinc, stannum and lead, 4 components. তো এরা কিন্তু একজন একজনের সাথে কোনো রকম রিয়াকশনে পার্টিসিপেট করে না, দে জাস্ট এক্সিস্ট টুগেদার, দ্যাটস অল। কোনো রিয়াকশন নাই, এই ধরনের সিচুয়েশনকে আমরা অ্যালয় বলবো। সো দে ফর্ম সাম সর্ট অফ কমপ্লিকেটেড আয়ন্স অ্যান্ড ডিফারেন্ট অক্সিডেশন স্টেট শো করতে পারে, আমরা একটু আগেই বলেছি। ক্রোমিয়াম হচ্ছে বেশ কিছু আদার স্টাফ তৈরি করতে পারে, লাইক ডাইক্রোমেট, আমরা হয়তো এটা অনেকে দেখেছি। দিস ইজ কল্ড ডাইক্রোমেট আয়ন। সো এখানে ডিফারেন্ট অক্সিডেশন স্টেট শো করে, এখানে ক্রোমিয়ামের অক্সিডেশন স্টেট কিন্তু +6, আবার কোনো কোনো ক্ষেত্রে কিন্তু সে অন্যরকম অক্সিডেশন স্টেটও শো করতে পারে। অ্যান্ড এটা একটা খুব বড় ইউজ হচ্ছে জিঙ্কের, যে এটা কোটিং হিসেবে ইউজ করা হয় to prevent the damaged outer shell damaged or corrosion. So let's take a look on the questions. Which statement describes
ট্রানজিশনাল এলিমেন্ট। সো আমরা একটু আগে পড়েছি যে এদের ডেন্সিটি অনেক হাই অ্যান্ড মেল্টিং পয়েন্ট অনেক হাই, সো দ্য আনসার উইল বি এ। Which one is the typical property of transition element? Definitely the first one, can act as catalyst. The next one, cobalt is a transitional element. What is a property of cobalt? লো মেল্টিং, লো ডেন্সিটি এগুলো তো হবেই না, আমরা জানি এদের হাই মেল্টিং এবং হাই ডেন্সিটি থাকে। পুয়ার কন্ডাক্টর এটাও হবে না, তাহলে প্রথমটাই হবে ইট ক্যান ফর্ম কালার্ড কম্পাউন্ড। সো সামহাউ accidentally everyone has the same answer, A and A. Very interesting. Next one, 26, which metal has a variable oxidation number? Definitely it will be a transition element, so copper is the only transition element here. Aluminium, calcium, sodium এটা কেউ ট্রানজিশন এলিমেন্ট না, সো ডেফিনেটলি তারা ভেরিয়েবল অক্সিডেশন স্টেট শো করবে না। নেক্সট ওয়ান, which statement about alloys is correct? So alloys are pure metal elements, not true, they are not pure, mix থাকে। At least two or more metals react together to make alloys, it's a wrong statement, they don't react. Alloys can be harder and stronger than pure metal, this is true, that's why we use alloy. And steel is not an alloy, definitely wrong, steel is an alloy, is an alloy. Next one, number 24, which pair of compounds show the transitional elements have variable oxidation state? Let's see. Oxidation state, এখানে ক্রোমিয়ামের অক্সিডেশন স্টেট +3 অ্যান্ড এখানেও +3, তুমি একটু ক্যালকুলেট করে দাও। কপার এখানে হচ্ছে +2, এখানেও +2, সো দুইটাই সেম, সো এটা আনসার হবে না, বলছে ডিফারেন্ট অক্সিডেশন স্টেট হিসাব করতে হবে। এখানে +2 হবে, কারণ এখানে যদি ক্লোরিনেরটা -2 হয় অক্সিডেশন স্টেট, তাহলে আয়রনের কথা হবে ব্যালেন্স করার জন্য +2, কারণ ব্যালেন্স করলেই আমরা জিনিসটা কী পাবো, সামেশন 0 পাবো। সো এখানেও আসলে আমরা পাচ্ছি -6, এখানে কত পাচ্ছি +2 ইন্টু 3, সো এখানে আমরা একটু দেখতে পাচ্ছি আছে এখানে একটাতে 2 পাওয়া যাচ্ছে আর একটাতে 3 পাওয়া যাচ্ছে। এই যে প্রথমটায় হচ্ছে +3 অক্সিডেশন স্টেট পাইলাম আমরা, অ্যান্ড সেকেন্ডটায় আমরা পাচ্ছি হচ্ছে +2, সো ইটস ডিফারেন্ট, এবং আমাদের এটাই চেয়েছে ডিফারেন্ট বা ভেরিয়েবল অক্সিডেশন স্টেট কোথায় পাবে, সো আনসার উইল বি সি। তুমি চাইলে নিকেলটা চেক করে নিতে পারো, দরকার নেই, যদিও এটা হচ্ছে +2, সো দিস ওয়ান ইজ +2 অ্যাজ ওয়েল, ইউ ক্যান সি, সো ভেরিয়েবল হইল না। নেক্সট ওয়ান, which coating prevents iron from rusting even when the coating is damaged? Definitely zinc. Which compound is likely to be colored? So এখানে দেখো সবগুলোতে সালফার, কার্বন, নাইট্রোজেন, ট্রানজিশন এলিমেন্ট নাই, the only transition element you can find in here manganese, so definitely the answer will be A. Which row describes the properties of a transition element? So the melting point definitely high, density high, এবং কালার ফর্ম করতে পারে, দ্যাটস এটা কি হবে, আনসার হবে হচ্ছে B. Which row identifies the properties of zinc? Thermal conductivity definitely good হবে, and reacts with dilute acid, so এটা হবে yes, so that will be the answer. Dilute acid reaction এরকম হবে, জিঙ্ক diluted হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিডের সাথে রিয়াকশন করে জিঙ্ক ক্লোরাইড অ্যান্ড হাইড্রোজেন প্রডিউস করতে পারে। And the last one, uses of metals depend on their properties, right? Which property is necessary for the use given? সো এখানে টেবিলে এটার সাথে এটাকে মিল করতে হবে, লেফট সাইডের টেবিলের সাথে ডাটার সাথে রাইট সাইডের ডাটার সিমিলারিটিস বা রিলেটিভিটি খুঁজতে হবে। সো কার্বোডিস প্রপার্টি অফ মেটাল ডাকটাইল হয় না। কাটলেরি কন্ট্যাক্ট হিট, কাটলেরি হিট কন্ট্যাক্ট করলে সমস্যা, তুমি খাওয়ার সময় তাহলে সমস্যায় পড়ে যাবা। ফুড কন্টেনার রেজিস্ট করোশন, ডেফিনেটলি ইট শুড বি দ্য প্রপার্টি, কারণ যদি তোমার ফুড কন্টেনার করোশন রেজিস্ট্যান্ট না হয় তাহলে খাবার আসলে নষ্ট হয়ে যাবে। যেমন এখানে কাটলেরি যদি হিট রেজিস্ট্যান্ট না হয় তুমি খাবার খেতে পারবে না, গরম খাবার সার্ভ করা যাবে না, দ্যাটস ওয়াই এইটা হয় না। এবং কার্বোর্ডে যদি ডাকটাইল হয় তাহলে কি ইম্প্যাক্টের কারণে গাড়ি নষ্ট হয়ে যাবে, দ্যাটস ওয়াই এটা হওয়া সম্ভব না। অ্যান্ড লাস্ট ওয়ান, ওভারহেড ইলেকট্রিক্যাল কেবলস হাই ডেন্সিটি, এটাও পসিবল না।
ওভারহেডে যদি ডেন্সিটি হাই হয় দেন ইট উইল বি হেভিয়ার, সো তাহলে সেক্ষেত্রে কিন্তু মাথার উপরে পড়ে যাওয়ার সম্ভাবনা থাকে। সো দ্যাটস অল ফর টুডেস, থ্যাংক ইউ।